Hello folks, so welcome to TNW 2025 guys. I hope everyone being enjoying the Northeast Monsoon Rainfall event 2025. So today I'm going to sharing the Rose by Wave. What is a Rose by Wave? So this is one of the very interesting topic here. So for the weather updates, so weather one of the interesting lesson for this about the weather. So Rose by Wave is one of the part of the Magnitude oscillation wave. So there is so many waves. Available. So this is the Rose by wave. So in the Rose by wave, what's been by exact what's the exact answering for this one? So Rose by wave is one of the planetary wave. So it's called as rotating fluids. There is a more larger fluids and a very high particles. There is a very high winds and narrow of the directions. So there is so many waves is there. So in the Rose by wave is one of the very interesting topic here. So waves in the ocean, there is a many shapes and sizes is available. So the Rose by wave, so it's commonly known as a planetary wave. So it's naturally occurs largely due to the earth rotations because நான் தமிழ்ல சொல்றேன் கேட்டா பாத்தீங்கன்னா ரோஸ் பை வே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அலைகள் ஸோ பெரிய அலைகள் சொல்லலாம் இது காமெடி நோன் ஜெட் ஸ்டீம் ஸோ ஜெட் ஸ்டீம் சொல்லலாம் போலார் ஃபிளூட் அண்ட் தெர் இஸ் சோ மெனி ஃபிளூட்ஸ் இஸ் அவைலபிள் தேர் ஸோ இஸ் ஒன் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் ஃபிளூட் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பாம்பு ஸ்ட்ரக்சர் போல காணப்படும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பு எப்படி இருக்கிறதோ அந்த வளைவுகள் அதாவது அது வந்து நம்ம வளைஞ்சு நெளிஞ்சு அந்த பாம்பு வந்து மூவ் ஆகுதுன்னா அதே மாதிரியும் அந்த காத்து வந்து தன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்காது இஸ் ஒன் ஆஃப் த யூ ஷேப் தட் இஸ் தி ரோஸ் பை வேவ் அதான் சொல்லுவாங்க பேர் தான் ரோஸ் பை மீன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த பாம்பு சர்க்கிளிக் மாதிரி இருக்கும் அதாவது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அந்த சர்க்கிள் அந்த பாம்பு எப்படி அந்த ஸ்னேக் எவ்வளோ அந்த ஷேப்ல இருக்கும் யூ ஷேப்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம அந்த வின்ஸ் கூட நம்ம அதே பாட்டிக்கு அதே டைரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம் அது பேர் தான் ரோஸ் பை வே ஸோ கிட்ட இதுக்கு நான் இந்த ரோஸ் பை வந்து நான் இப்போ டுடே வி ஆர் டிஸ்கசிங் மீன்ஸ் ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அபவுட் இன் அவர் அண்ட் factor affecting about the in our northeast monsoon also because nowadays climate is totally changed so because there's so many some days some upper level altitude is showing us warm water and lower altitude is the cold weather so one side is the thermoclines so thermoclines means is one of the you perpendicular directions of the thermoclines for the cold air and water. So this is commonly known as rose by wave because and there is the you can see here and the horizontal wave speed of rose by the amount take its time to travel to across the ocean basin and it's depend upon the latitude of the wave. In the Pacific, for instance, lower latitude closer and the equator may take month to a year across the ocean way that were further away the equator at the mid latitude 10 to 20 years to do the make the journey so because along the deeper of thermocline see so it is the vertical motion of the rose wave and along the ocean large along the deeper of thermocline so இதுகிட்ட நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஒரு 10 சென்டிமீட்டருக்கு மேல தான் அந்த அப்பர் ஆல்டிடியூடோட சர்ஃபேஸ் வந்து தெர்மோக்ளைன் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் ஸோ இது நம்ம கிட்ட எப்படி சொல்றோம்னா because there is some rose wave so there is a El Nino and La Nino is available because in our current scenario so in our current monsoon oscillations so only for the La Nino is very favorable because El Nino is failure now. So La Nino is failure, but El Nino is very pass. So this is the in our northeast monsoon rainfall. ஸோ இந்த ரோஸ் பை வேவ் ஸோ இன்னவர் கரண்ட் சினரியோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்ற மாதிரி இன்று வங்கக்கடலில் உருவான ஒரு குறைந்த காற்றல் தாழ் பகுதி இலங்கை மன்னார் வளைகுடா அருகே நம்ம நிலை கொண்டு சொன்னது போல அதே மாதிரி கிட்ட இன்று ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் கனமழைக்கு நல்ல அதிகமாக வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது முக்கியமான சென்னையிலிருந்து சொல்லலாம் கடலூர் வரை சொல்லலாம் இதன் காரணமாக எது பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் பை வே சொல்லலாம் ஸோ ரோஸ் பை வே பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் ஸோ லோ ப்ரெஷரோட அந்த ஹையோட தன்மைகள் இருக்கும் பிளஸ் அதோட ஹை ஆஃப் த எல்பி அந்த அந்த எல்பி இருக்கும் பட் அது வந்து நெளிஞ்சு வலிந்து அது மாதிரி உங்களுக்கு போல் காணப்படும் அதுதான் ரோஸ் பை வேவ் ஸோ ரோஸ் பை வந்து பொறுத்தவரை உங்களுக்கு என்னன்னா அது வந்து ஒரு வலிஞ்சி நெளிஞ்சி அது போல ஒரு காத்து நம்மளுக்கு தன்மையாக அது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது அது ரோஸ் பை வேவ் சொல்றோம் ஸோ கிட்ட interesting topic here for the about the weather so you can share with the friends because rose by wave because who is named as the rose by wave means I will share to you the guys you can check it out
I will show here. There is so many. I'm showing the some images. So for about the rose by wave. So see here the jet axis is coming in. Jet axis is one of the narrow of the direction and cold and warm. And one side is I will already have said. So one is the cold and another one is the warm, and another one is the cold and another is the trough level. Trough means is upper air circulation. So this is the rose by wave. So rose by there is a more so many waves is available. So one time is cold and one side is trough and one is the low. See now is current scenario is going on this format only. That is the fourth image is represented by. So the fourth image is represented as a low pressure. See the low pressure is now is deep some minute low pressure, but this there is no eye because இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வலிஞ்சு நெளிந்தா காணப்படுகிறது. இது வந்து ஒரு snake sizes, so it be represented here. So guys, so in the current scenario we are enjoying the only for rose by wave only because there is no because no very many cold directions and high wind directions. There is so many possibilities and so many areas. So you can check out guys, and this is very only very interesting of the rose by topic, and I will explore the and so much topic. And Madam Julian auction is also is very very good interesting topic here. So already I presented, so you can check out. And once again I will presenting for the Memzo accelerations, La Nino, El Nino, and Madam Julian accelerations, and what means polar region, jet stream. So there is so many topics available. I will explore one by one. You can check out guys. So because the rose bay is very very topic, once again I remind it to you. So rose bay means is one of the large scale. Naturally, the large scale accelerations are rotating field like the and atmosphere, earth atmosphere, and ocean. So because there is so many spheres is available, but in our jet stream is only for the stratosphere only, but in the troposphere only for mid level of clouds only is going to happening. So now as of now only for low pressure area is developing nearby the Sri Lankan coastal. So you can enjoy guys. So coming upcoming days and tomorrow and day after tomorrow we are going to enjoy. And the Wednesday let be less bit of rain. So we are all going to enjoy and getting rain. So Thursday and Friday and Saturday and Sunday. So is one of the two would continue the widespread oscillations. So because already the low pressure area is moving to nearby the Kumari Sea and Malathew. So in this impact only will be taking for the Thursday and Friday and Saturday is the pulling rain is going on. So let we see for the next formation, that is the low pressure area. அடுத்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ் பகுதி உருவாகும். இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ் பகுதி இலங்கையை நோக்கி இதே மாதிரி தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த ரோஸ்பே ஆக்சிலேஷன் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. முக்கியமாக நம்ம நவம்பர் கடைசி மாதங்களில் கடைசி வாரங்களில் நம்மளுக்கு ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழைக்கும் அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. முக்கியமா நம்ம கடலூர் மாவட்டங்களில் சொல்லலாம், கடலோர மாவட்டங்களில் உங்களுக்கு நல்ல மழைக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கிறது. அதாவது நவம்பர் அடுத்த அதாவது லாஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் வீக். So it means for the next week only. So let everyone do enjoy guys. So because already is one of the very very favorable northeast monsoon from today. So is going on activated one by one. That is the Tamil Nadu pace by pace is going on. And all yesterday had started the Delta districts plus the wood and already started the coastal district also yesterday for the little rain. So today afternoon, so we are going to enjoy more and more rainfall over the places, and let's do enjoyment guys, because this is the one of the very very good season. So November December month, so already we have the and we have not achieved the less bit of rain, only for the less bit of rain only due to the last couple of weeks. So from this week we are going to see one by one the rain. So let's see how is it going on for the windy directions, and let us see so how the pushing the clouds from upwards and downwards and leftward and rightwards. Let me see one by one, and let's see catch up the more and more at TNW page. Please share to friends, relatives, and colleagues. Let me build up more and more at TNW page. Thank you guys.